Since its founding in 2008, Xylem's Watermark program has given employees a way to actively participate in providing safe water and sanitation solutions for the world's most vulnerable communities. In 2015, Xylem created Waterdrop, a unique loyalty program that gives customers the same opportunities to give of themselves by actively participating in these important once-in-a-lifetime experiences. In July of 2016, Waterdrop organizers held a drawing to select winners from those customers who had contributed the water drops they earned to participate in 3 water projects in Cambodia. And in November, just a few weeks after the end of the monsoon season, the teams arrived. When landing in Cambodia, you can see there's a lot of water around. It's quite flooded. There's water planes all over the place as you come into the country. So there's an abundance of water, and it makes sense for it to be clean water for the inhabiting crew. David's observations were summed up in the Straits Times less than 10 days before, when it was reported that 6.3 million Cambodians, or about 40% of the population, lack access to clean water. There is abundant water, but much of it is polluted by agricultural runoff, such as fertilizers, by industry, and by human waste. According to the United Nations, 433 million school days are lost each year worldwide due to water-related illness. Within this context, the customers from France, Germany, and UK arrived, eager to provide critical safe drinking water and water education for 3 rural schools and their surrounding villages. I'm ready to build 2 towers today. I'm very proud to be there. That's the first trip. We're going to build a water tower in a school. It's 50 kilometers away from this town. So we're looking forward to it. It was quite a reception actually when we turned up at the first school, where the kids lined up on each side of the entrance to the school. It's quite overwhelming, you know, the fact that they'd all lined up and they started to clap as we walked in. It was it was very, very good. Als ich mich bei Waterdrop angemeldet habe, hatte ich natürlich gehofft, dass ich gezogen werde und mir die Möglichkeit sich bietet, hier helfen zu dürfen. Dass es notwendig ist, hier die Trinkwasseranlagen aufzubauen, war mir vorher klar. Wenn man es aber hier sieht vor Ort, ist schon die Notwendigkeit da, hier etwas zu tun. Und ich bin sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, hier helfen zu dürfen. Au niveau des activités, on était séparés en 3 équipes. Il y avait une équipe qui participait à l'élaboration du château d'eau avec le supportage et puis le réservoir. Une autre qui faisait les accessoires et une autre qui faisait l'éducation. Ja, also ich finde das also sehr wichtig, diese Aktion, dass es überhaupt hier stattfindet, weil in Kambodscha haben die Leute halt sehr viele Kinder und die leben in ärmlichsten Verhältnissen hier, haben kein eigenes fließendes Wasser teilweise oder halt nur verdrecktes fließendes Wasser. Und auch also für die Gesundheit der Kinder ist es aber sehr, sehr wichtig, dass das hier auch stattfindet. Also dass das so organisiert wird, bin ich total froh drüber. Und dass sie vor allem auch daran teilhaben darf, das mit damit zu helfen. Also das finde ich total klasse. Slowly, slowly.
We did one of the education modules, which is they're trying to teach the kids about clean water and why it's good and why germs are bad. It's not just we put a water tower in the middle of your playground. It's more of let's teach people why we put the water tower here. This area is, of course, an area where we have very, very scarce clean water, and actually there's lots of pollutions here, lots of germs everywhere. Hey! C'est important pour avoir de l'eau propre, c'est que effectivement c'est toute la partie sanitaire, l'hygiène. Ça va éviter la transmission de maladies, mais également les enfants pourront expliquer également à leurs parents toute la méthodologie à mettre en place pour pouvoir s'assurer d'avoir de bonnes pratiques. Ça c'est extrêmement important, mais le point élémentaire c'est vraiment pour la santé. Also ich bin ganz fest dieser Meinung, dass die hygienischen Zustände, was das Wasser anbelangt, natürlich nicht europäischen Standard entsprechen. Und ich finde es mehr wie nötig, dass die Leute hier auch Zugang zu sauberem Wasser haben und wir unseren kleinen Beitrag dazu auch leisten konnten. Everything you see on every one of our projects is made in country. The only thing we're bringing is the filter. So this filter was designed to be an appropriate technology for a community like this. It has the 0.1 micron pore size on this UF filter. It's a hollow fiber membrane. On est habitués, nous, à avoir de l'eau, etc. Là, c'est très impressionnant de voir cet accueil, cette attente, cette joie liée à l'eau, à l'accès à l'eau. C'était vraiment ça, très, très, très intéressant, très beau à voir. Ouais. Das Wichtigste und Schönste, was ich hier erlebt habe, sind die zufriedenen Kinder, wie sie diesen Turm in Beschlag nehmen und sich darüber freuen, über etwas, das bei uns daheim normal ist. Das war für mich die wichtigste Erfahrung hier. Avant même de partir, j'avais commencé à parler avec des collègues, avec des amis, la sensibilité de Xylem sur le traitement d'eau pour des pays en voie de l'eau. Et donc, déjà même avant de partir, le concept a vraiment plu. Ils ont aimé ce concept. Pour eux, c'était vraiment quelque chose d'énorme pour le village de pouvoir avoir un point d'eau potable. Et c'est une opportunité incroyable de pouvoir la vivre.
Ich kann es kaum noch in Worte fassen, oder so, was ich hier erlebe oder so, was ich hier mache. Ich habe die ganze Zeit Gänsehaut jetzt schon wieder. Ich bin geflasht von diesen Eindrücken. Ich bin stolz, hier dabei zu sein, einen kleinen Teil beizufügen, um den Kindern hier vor allem sauberes Wasser und deren Familie zur Verfügung zu stellen, dass sie Zugang haben zu sauberem Wasser. Man sieht ja hier die Flüsse oder was die vorher an Wasser getrunken haben. Für uns ist es wirklich selbstverständlich in Deutschland, Wasserhahn aufzumachen, sauberes Wasser zu bekommen. Und hier müssen die erstmal laufen, dass sie irgendwo Wasser haben, oder sie haben verschmutztes Wasser und jetzt haben sie die Möglichkeit, über den Turm, der hinter uns ist, da sauberes Wasser zu bekommen, und nach der Schule können sie sich Wasser mit nach Hause nehmen zu ihren Familien und können den ganzen Tag sauberes Wasser trinken. Das ist wirklich großartig, ich habe Gänsehaut. From a corporate bringing customers out to say here standpoint, rather than doing the 5-star trip. This isn't a 5-star trip. You are going to have to put in some hard work. You are going to sweat. We've been on company trips before. This one is completely different. You're in the community, you're doing hands-on that's actually helping the community, not just looking at a product. So this is why it's much better to do something like this and you're giving back at the same time. Si quelqu'un me demandait mon avis sur cette expérience, je leur dirais n'hésitez pas. Vraiment, c'est quelque chose de tellement enrichissant de pouvoir finalement participer et aider à apporter une chose aussi importante et essentielle que de l'eau. Enfin, c'est vraiment très enrichissant. Par rapport à, c'est par rapport à un séminaire piscine où on est 150 dans les bus, cette expérience est beaucoup plus enrichissante, intéressante, on sert à quelque chose. Ce qui n'est pas le cas tous les jours, à part dans notre métier, dans notre famille, mais là on se rend utile. C'est une expérience beaucoup plus enrichissante et je suis prêt à, au lieu de partir en vacances et de rester au bord de la piscine, je suis vraiment prêt à revivre cette expérience-là auprès des enfants et autres d'ailleurs. Ouais, cette action humanitaire est super. Ouais. When the teams were done, they left behind a legacy of lasting change for the children and their communities. 3 self-filtering water towers, capable of providing a total of 30,000 liters of clean, safe water, each and every day. Now, it's your turn. By registering an account at xylemwaterdrop.com, you can turn your individual Xylem trainings, selections, and specifications into water drops, and every single water drop will convert into clean water for communities in need. With a little bit of luck, you could be randomly selected to come join us to install water towers, educate school children, and change people's lives. Join Xylem Waterdrop, make a difference, and earn a chance for your own once-in-a-lifetime experience. Let's solve water together.